En la W, un personaje en el mundo. El personaje es el coronel Douglas Macgregor. Él fue asesor del secretario de Defensa en los Estados Unidos, es coronel retirado del ejército y él ha afirmado que se necesita un acuerdo negociado con Israel para detener la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, pone un asterisco y dice que el problema, el escollo que evita que se pueda avanzar en una negociación con Israel son los grandes especuladores de la guerra que lo que quieren es más guerra. David, por favor, salude al coronel Douglas Macgregor y por favor pregúntele, ¿quiénes son los grandes especuladores de la guerra? Good morning. Thank you, Colonel Macgregor, for being with us in W Radio this morning. Well, of course, thank you. Let us begin with this question. Well, you've said that there are big war profiteers who want more war. Could you go in detail about who we're talking about, who these profiteers are? Well, I'm not sure that I said exactly what you said. What I pointed out is that the various industries, particularly the big five defense firms, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, so forth, they, of course, have made enormous profits because we have transported our war stocks to Ukraine, and in return, we have to replenish those war stocks. So the more we ship, the more money goes through the Pentagon into those industries to replace the ammunition, the equipment, the technology that is being delivered to Ukraine. As a result, there are many, many people on the Hill heavily invested in those industries or receiving contributions from those industries who are very anxious to see this fighting continue. And again, since Americans are not involved in Ukraine, they view this as essentially cost-free, that they can go ahead, spend the money, let the Ukrainians die, and then everyone benefits inside Washington, D.C. It's a terrible way to look at it, but unfortunately, I'm afraid that's true. So the shareholders are benefiting enormously, and members of the government, Congress in particular, who receive the contributions to their various political action committees, they are profiting. Bueno, exactamente lo que nos dice es que las industrias, principalmente las 5 firmas de defensa principales, están obteniendo ganancias enormes debido a la guerra en Ucrania, por ejemplo. Entonces el Pentágono está recibiendo, digamos, cierta contribución por estas armas que se han enviado a Ucrania. Eso, por supuesto, que es un mercado importante y se está recibiendo un dinero a cambio de ese armamento. Así que hay quienes les conviene que esta guerra continúe. Estados Unidos, como no está involucrado directamente en la guerra en Ucrania, por ejemplo, pues tiene esas ganancias sin ningún costo a cambio, porque son los ucranianos los que están muriendo en esta guerra, y en Washington se benefician al respecto. Así que tanto en el gobierno como en el Congreso, por ejemplo, que reciben contribuciones, pues también se están viendo beneficiados. Es horrible decirlo, pero es una realidad. ¿Cuáles son las principales razones por las que cree que necesitamos un acuerdo negociado en Israel en lugar de una guerra, en su opinión? Colonel, in your opinion, what are the main reasons why you think we need a negotiated settlement in Israel instead of a war? If there is no effort to negotiate, to reach some sort of understanding between Israel and Hamas, its opponents, then the probability is very high that this war will spread and eventually involve virtually the entire region. Because the people, Arabs, Turks, and Iranians, are watching the bombings on their respective television channels, and they are appalled at what they are seeing. More than 3,500 Arab children have been killed in these bombings. That doesn't even begin to address the other casualties and killings that have happened inside Gaza, effectively limited to the civilian population. Certainly some Hamas fighters have been found and killed, but
not enough to justify the murder or killing of large numbers of civilians. That's the problem. And the governments in the region are under tremendous pressure to intervene militarily to stop the Israelis from killing the people in Gaza. Pues lo que nos dice es que pues si no hay un esfuerzo de negociar, de que haya un entendimiento entre Israel y Hamás, la probabilidad es muy alta de que la guerra se esparza e involucre a toda la región, porque los árabes, los turcos, los iraníes están viendo estos bombardeos por parte de Israel a la Franja de Gaza en televisión y están impactados de ver la cifra de niños, casi 4.000 asesinados en estas incursiones y estos bombardeos por parte de Israel, sin mencionar las otras muertes de civiles en la Franja de Gaza. Entonces nos dice que el problema con todo esto es que se han muerto solo algunos líderes y miembros de Hamás, lo cual no es suficiente para justificar la muerte de civiles. Ese es el problema que nos dice. Entonces hay mucha presión por parte de los gobiernos de la región para que se intervenga militarmente y se pare con este asesinato de civiles en la Franja de Gaza. Sí, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado David si esta guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente le conviene de cierta manera a Rusia, porque esa guerra entre Rusia y Ucrania se ha visto de cierto modo opacada por lo que sucede en Medio Oriente. Colonel Macgregor, do you believe that, we'll talk in regards to the war also in Ukraine and Russia that has been relegated, do you believe that what's happening there, that it's actually benefiting in a way Russia for what's happening in the Middle East? Well, the Ukrainian war is lost. The Ukrainians have lost at least 500,000 soldiers killed in action. We don't know how many have been wounded, but certainly hundreds of thousands. The population of Ukraine as a result of the war is probably a little more than half of what it was at the beginning, which would put it at 18, 19 million. That's the first part. Second part is that Russia initially entered the war not with the purpose of waging war, but of sending a signal to the West that it would not tolerate a hostile Ukraine on its border. Hostile because it would be part of NATO and it would be used as a platform for attack by the United States against Russia. As a result, it became very clear to the Russians that they could not achieve their aim without fielding much larger and more capable forces. So initially starting with 200,000 Russian troops, there are today a little more than 1 million on active duty. The Russian army has expanded dramatically. Its factories have produced excellent equipment, more modern equipment than was available at the beginning. Their tactics have developed, and as a result, they are probably now the most formidable army in the world, battle-hardened and ready effectively to take on anybody. That was obviously not the goal of the United States when the United States precipitated this conflict by arming the Ukrainians for the purpose of attacking Russia. The United States hoped to harm Russia. Instead, Russia has rebounded and is now more powerful both economically and militarily than it was at the beginning of this conflict. Pues nos dice que esa guerra en Ucrania está perdida por parte de ese país. Nos dice que hay 500,000 soldados ucranianos en acción que se han perdido en las batallas. No se sabe el número exacto de heridos, pero cientos de miles también se encuentran heridos. La población en Ucrania ahora llegó a la mitad después de todo este conflicto y que estallara. Entonces nos dice que Rusia entró a esta guerra como una forma de alarma en Occidente porque no va a tolerar una Ucrania hostil en su frontera. Con eso se refiere a que haga parte de la OTAN, una plataforma de ataque por parte de Estados Unidos a Rusia. Así lo veía ese país. Entonces nos dice que es claro que Rusia
tiene ahora unas fuerzas mucho más poderosas que antes. Hay más de 1 millón de soldados en servicio. Nos dice que tienen equipos excelentes, modernos, están desarrollando una mejor táctica. Ahora tienen un ejército mucho más poderoso, tal vez el mejor equipado del mundo, y puede atacar y tomarse a cualquiera. Esa no era la meta de los Estados Unidos cuando se precipitó a apoyar a Ucrania o equipando a Ucrania en esta guerra. Pensaba lastimar a Rusia y, por el contrario, ahora Rusia es mucho más poderoso tanto económico como militarmente. Hablaba usted de un acuerdo de paz entre Israel y Palestina o Israel y Hamás, pero ¿bajo qué condiciones se podría aceptar ese acuerdo de paz? You mentioned a peace agreement, right, under in which Hamas and Israel could probably go into if there is any peace agreement that there is. But which conditions do you think that this could be a possibility? Right now, Mr. Netanyahu has the unconditional support of the United States government and, as a result, its armed forces. Whatever Mr. Netanyahu wants to do, we've signaled that we will effectively support him. This is a very dangerous situation because it gives Mr. Netanyahu complete freedom to take on any enemy that he sees, not just Hamas, but also Hezbollah and potentially others in the region. What needs to happen is the President of the United States must intervene in the process and signal what the limits are to our support for Israel. What will we support and what we will not support? That has not happened. And historically, that is always what presidents have done in the past. Right now, there are no limits to U.S. support. And that, in addition to the other factors which I discussed in the previous question, will contribute enormously to the expansion of this war to include Turkey, Iran, and potentially even Russia, as well as all of the Arab states in the Middle East. Well, thank you so much for being with us today in W Radio, Colonel Douglas Macgregor. It's been a pleasure having you today in our show. Well, thanks very much. I wish I spoke Spanish. It's good. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Nos dice que ahora Netanyahu tiene el apoyo incondicional de los Estados Unidos y como resultado tiene el apoyo también del ejército estadounidense. Por ejemplo, nos dice que Netanyahu tiene el apoyo incondicional y puede hacer lo que quiera, lo que decida, lo cual es muy peligroso porque nos dice que Netanyahu tiene la libertad de tomar cualquier enemigo ahora, ya sea Hamás, Hezbollah y otros en la región, con ese respaldo de los Estados Unidos. Entonces, lo que debe hacer Estados Unidos y lo que debería pasar es que el presidente debe intervenir en el proceso y ponerle límites a Israel, qué apoyaría y qué no apoyaría por parte de Israel, y eso no ha pasado y es lo que históricamente han hecho los presidentes de Estados Unidos en el pasado, han condicionado el apoyo y eso pues contribuye, por supuesto, lo que está ocurriendo a la expansión de la guerra para que se involucren Turquía, Irán, incluso Rusia y otros estados árabes.